Oui, Oui, bonjour. et je t'entends. Bonjour. Yes, good Alors, evening. Flore, elle est sur Saint-Malo. So Elle Flore is in est Saint-Malo. une jeune femme. Elle She's a est young hyper lady, dynamique. Elle fait very beaucoup. Elle a même dynamic. créé une application She does a lot of sur things. laquelle on va pas s'étendre, mais assez grave, et qui ont fait que voyager n'était pas forcément quelque chose qu'elle She has pouvait a health issue, faire and un at petit peu first it trop was not longtemps. so easy for her Et to travel. bien avancé. Et Flore, tu as pu voyager début janvier, But c'est ça? things were moving on, and since the beginning of January, she was able to make a trip from the 2 to the 5th. Non, pas du tout. J'étais à l'hôpital il y a 1 an. And 1 year ago, would you have been able to travel? Absolutely not. I was at the hospital. Et donc, tu as And regardé. Alors, tu es Flore, you tu es parti traveled, où? Tu es and parti where did you travel Je suis actually? partie à Venise, donc pendant 4 I was jours, in j'ai Venice réservé un for hôtel royal 4 San days, Marco and I booked sur la the place Hotel Saint-Marc, Royal très bien San situé. Marco on the Place D'accord, sur Saint-Marc, la place Saint-Marc. Rien que ça. which Formidable. is Près de la place Saint-Marc, ideally mais vraiment located, Ah ouais, so very near et, from the et Place donc, Saint-Marc. tu as. Donc, tu étais avec tes compagnons, si je ne me And trompe so pas. you were c'est ça. with Vous your êtes partner. jeune, vous avez un You're budget un young. peu limité, évidemment, You have a et limited vous budget. avez néanmoins décidé d'aller à Venise. But you decided to go to Venice in the palace. L'hôtel Was était the très hotel bien. good? Très Yes, bien, très absolutely. propre et Very c'était clean. important pour nous vu mes And it conditions de was santé. important for us, and especially for Et voilà. me, Et donc, comment tu as fait? C'est-à-dire qu'au moment où tu because of as my health réservé, conditions. And d'abord, tu as how did réservé you ça à do when l'intérieur you parce qu'il booked? y avait un budget What did you do d'accord, when you booked Oui, on the platform? exactement. Well, Oui, actually, I booked quand tu through the avais je platform. l'avais fait en parallèle, je regardais si c'était plus intéressant que I Booking, par was, exemple, qui est un I peu, was comparing aussi between référence, Travel Advantage au and niveau Booking, des which is prix one of the et reference sur in terms Booking, of le prix prices. And public on était à Booking, the public 647 €. price was Moi, sur la 647 plateforme, euros. j'étais à 424 €, On the platform, it was pour 424 la même date, euros la for the même same chambre, dates, les same mêmes conditions rooms, same hotel, same et conditions. en plus, avec les crédits voyage et And les with the points de travel fidélité, credits j'ai and pu the avoir des prix loyalty à points, I was 368 able €. to get a price Donc to ça a fait 368 euros. 279 € d'économie. So it means 279 euros spared on this trip. Bah, It's oui, hein, c'était more très than intéressant. one free night. Yeah, absolutely. It was Pour 2 really personnes, interesting. 368 €, c'était très intéressant. Ah oui, c'était pour deux personnes, Pour 360 2 So for personnes. euros. 2 people, 368 Dans un hôtel qui est en euros plein centre de in a Venise, hotel, là, ça fait center of remarquable. Venice, near Exactement, C'est la près de place. from the Place tout Saint-Marc. ce qu'il y avait à voir était à Yes, côté, à and moins de near 5 minutes to à pied. all the things that Génial, there are génial. to be Beau seen séjour, in mais il y Venice. avait quand même Wow, ce great. problème de santé qui But there was nécessitait this que problem, tu sois certaine des conditions and you de needed propreté, des conditions to be sanitaires. clear about the Alors, cleaning conseil conditions of the hotel. des personnes So, what did you travaillant sur do? MWR, j'ai Well, contacté le on the support, advice of qui ont été people très, working with réactifs NWR et Life, I compréhensifs, contacted the support, de and ma they were situation, qui ont directement contacté really l'hôtel. J'avais plusieurs reactive. questions, donc They déjà la decided propreté to call des the chambres, hotel because I wanted pour être to sûre know d'avoir about quelque the chose, cleanliness of de the rooms. sanitairement correct, I needed to have something n'ayant pas voyagé depuis plus correct d'1 an because et étant dans I des conditions wasn't traveling assez, for 1 faibles au year niveau de mon état de santé. and in poor Donc ils ont conditions bien with my vérifié health. ça plusieurs fois avec, So they checked this several la times conciergerie de l'hôtel, with ça avait été confirmé et je l'ai pu hotel constater moi concierge aussi sur service. place et And I was également able pour to savoir si on see avait des this horaires un with my petit own peu, eyes when I was at the hotel. inhabituels. And On va dire, on also, we arrivait assez had tôt le some matin et on repartait specific assez tard le soir et on voulait schedule. pas avoir We were à coming garder early nos in the affaires avec morning nous. On and souhaitait aller late, profiter au maximum pour and going visiter back late in the evening. et pareil, And l'hôtel a we été très didn't want to compréhensif. keep On a même our réussi luggage à with avoir us. And the un early hotel was really check-in, comprehensive. quand on est arrivé en fait, We had the ils se opportunity sont débrouillés. La chambre était to faite do pour an nous early arriver. On check-in. est arrivé The room was made when we vers 11 h arrived. We arrived finalement et at au lieu d'attendre like 15 h, on a eu 11 notre chambre a.m. directement. And we were able to get the room Ouais et en directly retrouvant mes mails, and je not vois que c'était violent et que wait c'était for occupé, 3 p.m. to et get this. qu'il y avait bien And précisé qu'on while arrivait assez checking my tôt et l'hôtel avait email, dit que c'était pas Yolande qu'il y avait pas de actually was in problème charge pour of nous our faire file, un early check-in and gratuit si on arrivait assez tôt, si la she chambre était prête. confirmed it was okay for an early Et la check-in chambre if the était room prête, was et donc ready. vous avez pu faire ça And was the room immédiatement. ready? Were you able Euh, to go to the room? Yes, absolutely. Merveilleux. Venise, Great. en Wonderful. amoureux,
So a couple nights with your partner, specific conditions, and also everything confirmed with the support. So that's great. And n'a did pas you eu have a de soucis great niveau, stay? aucun regret, Absolutely. aucun No aucun regrets, problème. no problem. It was perfect. Génial. Great. Alors, ça c'est super intéressant parce que Okay, so en that's quite fait, interesting c'est le rôle du because support. Merci this beaucoup. is the role of the support. Thank you very En much, fait, Flo, Ok, for this nice. testimonial. on voit le rôle du support, c'est-à-dire And que this is that kind of pas un opportunity that we chatbot see the role of the support. It's not, Ah only a oui, non, non, je chatbot. confirme, j'ai même eu, No, I j'ai can même eu 2 confirm this. fois, I 2 had personnes du support au 2 téléphone, ils sont people toujours from the réactifs. support on the phone. They are, Oui, ils appellent directement les hôtels they are sur, really demande, ils notent efficient. bien toutes They les are questions. calling the Il y a eu hotels on request. They aucun are imprévu, writing grâce down à the ça, on a questions. pu There avoir toutes les was, informations dont on avait besoin. no surprise, no bad oui, parce surprise. qu'on peut imaginer We were able to get all the qu'avec information. Yes, absolutely, because we can imagine that we need, we need to have some certainties when we are traveling abroad, and we need some specific conditions. In some hotels, it can happen to have something not clean, and you needed something very, very clean. So it was checked by the support. And actually, when we're traveling, le marché des voyages, c'est un gros marché. C'est bientôt the travel market is a very big market. Sur l'ensemble. Several $1 trillion per year. Évidemment, des fois, il y a du champion, des fois, ça se passe pas comme on veut, des fois, c'est And compliqué. sometimes it's great, sometimes it's not. Sometimes it doesn't match with our expectations or with what we had booked. And in that kind of moment, we need to have someone to help us. And in the case of Flora, we can just ask the support and, ask them to do their job prior to our trip. And I remember that when we set up Travel Advantage and MW Life, Yoni, our CEO and founder, told me, well, Eric, if we succeed in having the conditions that we have, some other people will get it. But actually, we need to have a great service. And actually, our support is amazing because, they have shifts 24/7, and they allow us to have that kind of service quality. They can answer a lot of questions, and we do have an efficient support. They are, caring. They are paying attention to our requests. And if you go to Trustpilot and you look for Travel Advantage, you will be able to see the great marks that we have, 4.8 to 5 stars. So that's great. Thank you very much, Flo, for your testimonial. With great pleasure. See you soon. Bye-bye.